Childhood days, I used to question myself, like, why am I like this? Like, എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ അല്ലാത്തത്? For my gender, I was confused. Like, I thought I was gay, and then I thought, okay, I'm gender fluid. You're saying you like the item dance, അങ്ങനെയുള്ള കട്രീന കൈഫ് ഒക്കെ ആവാനാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ there is also Shah Rukh Khan the other side who dances really well. അപ്പം why do you want to impersonate a woman when you dance and perform? You can always do the other round also. നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പിൾ എന്ന രീതിയിൽ ഇതിൽ ആരാ ഹസ്ബൻഡ് ആരാ വൈഫ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ how do you answer? അത് ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. So if we tell someone that we are a couple, so the next question is who is a husband and who is a wife? What exactly is that gender affirmation surgery and how is the cost to ഇവിടുത്തെ ഒരു സീൻ? നമ്മുടെ സർജറി കഴിയുമ്പം ഒരു 15 years നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് കുറയുക. Mentally, inside my head, my gender identity is boy. Yeah. And you're happy with that? And I'm happy with that. I don't want to change that. And you're into men. And I'm into men. That's the important thing. Like, we just wanted to show that, like, so ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കല്യാണം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. It's not legal, right? So we just wanted to show that this is also possible. LGBTQ പ്ലസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ക്യൂരിയോസിറ്റിയോട് കൂടി നോക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലം നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ തേർഡ് ജെൻഡർ വരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സുപ്രീം കോർട്ടാണെങ്കിലും ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി ലീഗലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാനഡയിലാണെങ്കിലും പറയേണ്ട പ്രൈഡ് ടൊറോണ്ടോയും പ്രൈഡ് കാനഡ എന്ന ഇവൻസിലൂടെ ജൂൺ മാസം ഒരു ആഘോഷമായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി. പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അക്സെപ്റ്റൻസ് എ മേജർ ഇഷ്യൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് മാത്രമല്ല ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി, ബീങ് പാർട്ട് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി, ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് ഇസ് സ്റ്റിൽ എ കൺസേൺ. ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ഫസ്റ്റ് ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്രാൻസ് വുമൻ ദുർഗനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടിൽ ആലപ്പുഴയിലാണ് ജനിച്ചത്, പിന്നെ വളർന്നതൊക്കെ കണ്ണൂർ. അതിനുശേഷം 2020 കാനഡയിൽ ടൊറോണ്ടോയിലെത്തി. ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് ടൈം അഡ്മിൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ടൊറോണ്ടോ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ an aspiring nursing student അല്ലേ, സെപ്റ്റംബറിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തു. സോ ദുർഗ, വെൽക്കം ടു Madhurageetham Chayakada Chats. And next we have Veronica. So Veronica is born and brought up in Mumbai. So she's Toronto's South Asian dancing queen, and she also participated in the Association for South Asian AIDS Prevention contest. Adil first time aanu drag cheythathu, and she also won the title of ASAP Queen of the Year. Drag in the apparam Veronica goes by the name Varun Pillai. He works in media and advertising, and he's also an active member and community volunteer at ASAP. So Veronica, welcome to Madhurageetham Chayakada Chats. Thank you so much. And the next guest we have is the dynamic queer couple Dinesh and Subin. So Subin Simon, he is a controls engineer working in Ottawa, Canada. കുറച്ച് നാളായി ഇപ്പോൾ കാനഡയിൽ എത്തിയിട്ട്, പക്ഷേ ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ടപ്പ് ഇൻ കുവൈറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു 2018 ഒക്കെ ആയപ്പം കാനഡയിൽ എത്തി, ആൻഡ് ഹീസ് സെറ്റിൽഡ് ഹിയർ വിത്ത് ദിനേഷ്. Dinesh is a content writer by profession. ഇപ്പോൾ ഒരു US based firmൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. He is born and brought up in Kerala, പക്ഷേ lived his entire life most of his life in Bangalore. And ഇപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും ഹാപ്പി. 2023 ദിനേഷും ഇവിടെ എത്തിയത് കാനഡയിൽ, and they both are together now settled in Ottawa. So welcome. Thank you. Adim, then I have to say that thank you very much for joining us here on our podcast series. കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഇതിൽ പുറത്തോട്ട് റിവീൽ ചെയ്യാനും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓപ്പൺ ഡിസ്കഷനും ചെയ്യാൻ വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ മുന്നോട്ട് വരും. സോ യു ഗൈസ് ആർ ഡെഫിനറ്റ്ലി an inspiration for many out there. So thank you for that. Thank you for having us. സോ എല്ലാവരുടെയും ഒരു മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, പൊതുവേ നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ്, അറ്റ് വാട്ട് ഏജ് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ട് ഫേസ് ഇൻ ലൈഫ് do we realize that our gender identity is different or our sexual orientation is different? So how does that എല്ലാവരുടെയും എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ്? ഓക്കെ, സോ ഒരു നൈറ്റ് കൊണ്ടല്ല, ഒരു ദിവസം കൊണ്ടല്ല ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് റിയലൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് ഡ്യൂറിങ് അവർ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ്, എൻ്റെ കേസിലെന്ന് വെച്ചാൽ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സിൽ I used to question myself, like, why am I like this? Like, എന്താണ് ബാക്കിയുള്ളവരെ പോലെ അല്ലാത്തത്? സോ അത് it actually led me to shame, guilt, അങ്ങനത്തെ കുറേ it was a journey into hell basically, I would say. അതിൽ നിന്ന് ഒരു കം ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കുറേ സമയം എടുത്തു, just to accept myself. Yeah. So even now I'm still in that journey of accepting myself. So it's not just like one day I'm realizing it. It's an ongoing process basically, I would say. ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ദിനേശ് പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ബട്ട്
എനിക്ക് ഇച്ചിരി നേരത്തെ ഏർലിയർ ഓൺ അറിയാമായിരുന്നു. ഞാൻ ഇച്ചിരി യങ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞെന്ന് അറിയത്തില്ല, ബട്ട് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ, ഞാനും എൻ്റെ സിസ്റ്റർ തമ്മിലൊരു 10 yearsൻ്റെ ഏജ് ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ. സോ വെൻ ഷീ വാസ് ബോൺ ഐ ജസ്റ്റ് grew up immediately. അപ്പം ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ, യു നീഡ് ടു ഒരു ഫുട്ടിങ് വേണം and you need to figure yourself out. എന്ന് ഞാൻ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു. അപ്പം I knew that I had affinity towards men, but not specifically, like didn't know what was going on, if it was normal. Representationും ഇല്ലാത്തതാണ് വേറൊരു വലിയ കാര്യം. But ഒത്തിരി early ageൽ അറിയാം. But നമ്മൾ അതിനോട് ടേംസിൽ വരുന്നത് is when you become a community and you're like, okay, ശരിയാട്ടോ അവരും ഉണ്ട്, നമ്മൾ തന്നെയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. But it's a journey like Dinesh said. You're still discovering yourself. So ഒരു ടീനിലോ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തിലോ ഡിസ്കവറി ചെയ്താൽ പോലും you only get to know as and when you grow up. Yeah. It's because of your surroundings. So ദുർഗയ്ക്കും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു എക്സ്പീരിയൻസ്? എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വാസ് വെരി ഫെമിനിൻ. സോ എന്താ പറയുക, എപ്പോഴും പെൺകുട്ടികളോട് മാത്രമേ ഇരിക്കത്തുള്ളൂ. ആൻഡ് വിത്ത് ഗൈസ് എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ ഫോർ മൈ ജെൻഡർ ഐ വാസ് കൺഫ്യൂസ്, ലൈക്ക് യു നോ I thought I was gay, and then I thought, okay, I'm gender fluid. Okay, this gay and this is sexuality, but still I was like, okay, while I was a guy, I was like, okay, I'm only into guys. And then I realized, okay, in my gender wise, I thought I'm gender fluid, I was cross dressing. And then I realized, like, okay, it's more than cross dressing, because 24 hours cross dress ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഇപ്പം more of in the mind. ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്കറിയാം അമ്മയുടെ ഷോൾ എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ മുടിയൊക്കെ കെട്ടി കളിക്കാനും പിന്നെ മേക്കപ്പ് കൊണ്ട് കളിക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ കുറേ ഏജ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു, ട്രാൻസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുപാടുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അവരുടെ ത്രൂ ഞാൻ കൗൺസിലിങ്ങിന് പോയി. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് it took me a very long, maybe 20 years to figure out what am I right now. ഓക്കെ. സോ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അത് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നുവാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ അത് ആരോടെങ്കിലും അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ലൈക്ക് ഡിഡ് യു ഗെറ്റ് സം ഹെൽപ്പ് ഫ്രം സംബഡി? ഞാൻ ട്രാൻസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മണിപ്പാലിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ത്രിനേത്ര ഹൽദാർ ഗുമരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയാമായിരിക്കുമല്ലോ. ഷി വാസ് മൈ ബാച്ച്മേറ്റ്. ഷി ഡിഡ് നഴ്സിംഗ് ആയിട്ട് allied course. So I was like, okay, she came to college as a guy and then she started slowly cross-dressing and take the whole, because I have seen her whole transition. So then I'm like, okay, പുള്ളിക്കാരി അങ്ങനെ മാറുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ okay, I can put myself in there. Okay, then this is what I wanted. So I talked to her and she suggested me to go to a doctor, a counselor. അങ്ങനെയാണ് that is how I started. ഇത് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം to you or Varun, anybody, I mean Veronica, one of you can answer, നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി പറഞ്ഞപ്പോൾ how was the acceptance with the family? I feel like I realized that I was different and had an affinity towards men very early, probably like in 7th or 8th standard, but I didn't see anyone around me being the same way, and if they were kind of the same way, they were being made fun of, they were being ostracized, so it was very easy for me to just like hide and not show myself. So I told my parents when I was 21, so years later. And initially my dad was completely okay, because he's just like very practical. Okay, do you need money? Are you safe? Are you healthy? Okay, as long as those three are good, everything is fine. But my mom, obviously, mothers have a more understanding of stuff. Like she always kind of knew, but she wasn't able to accept it. But now a few years later, everything is fine. It took a lot of conversations and education, but everything is fine now. Yeah. Okay, so you are dressed up like a drag queen, like you are a drag performer. ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല what drag is, because ആ ഒരു culture is not very popular in India, even though നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കുറച്ച് cities like Bombay, Delhi, Bangalore ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം there are a lot of, എനിക്ക് തോന്നുന്നു drag queen പോലത്തെ contest they're running in Bangalore and all that. എന്നാലും that community is not so popular. So can you explain what is a drag queen and how did you come into this? Yeah. So drag essentially is like an abbreviation for dressed resembling a girl. So it's, for me personally, it's just a creative expression. I like dancing, I like performing,
and I like dancing to Bollywood music. So anytime I would see like Katrina Kaif or Kareena Kapoor dancing, Item I would be dancers. like, oh, I want to dance like that, you know. So and at home I used to practice, and whenever we used to go out to clubs and stuff, I used to be dancing like Katrina Kaif, like Kareena Kapoor. So yeah. So I knew about drag beforehand, but after I moved to Canada, I actually saw drag queens for the first time, and I saw one of my close friends perform at the same event that I performed and won the previous year. And when I saw her, I was like, okay, I love to perform, I love to dance, I know I can do a good job, so let me try it next year. And it was a goal for me, and I tried it and I won the next year. And this was in 2023. This was in 2022. Okay. So yeah, so that's how I got into it. And once I won that, I got multiple chances to perform, and now it's been for 2 years. Right. And it's still going strong. So ഈ ഡ്രാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ the terminology might be very unfamiliar for crowd. പക്ഷേ ഒന്ന് വിചാരിച്ചത് it is nothing but more an artistic expression of a dance form. But extravagant മേക്കപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് you still within your gender അങ്ങനെ. ഇപ്പൊ പണ്ട് കാലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഥകളിയും തെയ്യവും ഒക്കെ is something similar, right? And absolutely Megha. ഞാനൊരു പോയിന്റ് കൂടി പറയട്ടെ. ഇന്നിപ്പം കോമഡി സ്കിറ്റ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റേജ് കാണുന്ന ആണുങ്ങൾ ഡ്രാഗിൽ വരുന്നത് that's exactly it. They're doing it for an artistic expression. That's basically what Varun/Veronica is also trying to portray. It's either comedy or it's dance or singing entertainment. or entertainment. So that also raises a question. So you're saying you like the item dance, അങ്ങനെയുള്ള Katrina Kaif ഒക്കെ ആവാനാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ there is also Shah Rukh Khan the other side who dances really well. അപ്പം why do you want to impersonate a woman when you dance and perform? You can always do the other round also. അപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ ഒരു question അതാണ്. And that you wanted to be a woman, or do you picture yourself as a woman, or how does it I feel like for me, I'm a good dancer. So when I'm not in drag, I am performing like Shah Rukh Khan, like Salman Khan. So I can do both. Okay. So and I enjoy Fluidity doing in the both. So why not? And in terms of my gender identity, I don't feel like I don't feel the same way Durga felt, you know. Oh, okay. For me, it's always been like, I know I'm a man, but I know that I like performing and I like emulating like Katrina Kaif and all of them. So I can do that when I'm in drag. So it's just an artistic expression for me. Like they're able to അവരുടെ male persona and their female persona, they're able to amplify when they choose to do it. It's unlike what Durga mentioned. Durgakku eppoഴും like she was feeling effeminate, and that's how she wanted to portray all the time. Now come look at me. I'm a mix of both. എന്നെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആണാണോ പെണ്ണാണോ അറിയത്തില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു androgynous looksum ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. So you just have to ask them. എന്താണ്, like what do you prefer in the current state? Do you want a she? Do you want a he? അത്രേ ഉള്ളൂ, ചോദിക്കുക. നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പിൾ എന്ന രീതിയിൽ ഇതിൽ ആരാ ഹസ്ബൻഡ് ആരാ വൈഫ് ചോദിച്ചാൽ how do you answer? അത് ഇഷ്ടം പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. So if we tell someone that we are a couple, so the next question is who is a husband and who is a wife. So ഇങ്ങനെ ഒരു gay couple, I don't think, like, we both are men, so there is no like ഒരു husband or wife അങ്ങനെയല്ല, we both are husbands. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ പറയുമ്പം അത് like that how you have to be addressed as, just by name? അതോ Just by name. Just like any other. ഇപ്പം Mekha, they don't call you wife, they call or like Mr. and Mrs. എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ചില അത് Mr. and ഇത് Mr. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും Mr. and Mr. Mr. Okay. Easy. ദിനേശ് പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പം ട്രഡീഷണലി ഇപ്പം ഞങ്ങളെ കാണുമ്പോഴും ഓക്കെ ചിലപ്പം ഞാൻ ഇച്ചിരി എഫെമിനേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇപ്പം ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ കുടുംബത്തിലെ പെണ്ണായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പീപ്പിൾ ലൈക്ക് ടു പുട്ട് അതേഴ്സ് ഇൻ ബോക്സസ്. അപ്പം വിമൻ അവർ ഒരു ബോക്സിലിട്ട് അവർ ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നു, ചോറും കറിയും വെക്കുന്നു, കൊച്ചുങ്ങളെ നോക്കുന്നു, ഇതാണ് അവരുടെ ചോർസ്. So they like to relate to something so they can put you in a box. Same like men. Exactly like men. ഇപ്പം ഞങ്ങളെ നോക്കിക്കേ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആരെ വീട്ടിൽ ചോറും കറിയും വെക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാവോ? അത് ഞാനാ. വീട്ടിലെ കൊച്ചങ്ങളെ നോക്കുന്നതും ഞാനാ. ആരാ വീട്ടില് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതും ആരാ വീട്ടില് ഹാർഡ്വെയർ പണികൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇലക്ട്രിക്കൽ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ്. കണ്ടാ പറയുമോ? That's what I'm saying. So it's equal, neutralized. 100%. It can be any way. So what you see outside is not what you are എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
അപ്പം see in ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 10% of the population belongs to the LGBTQ community. പക്ഷേ അതിലൊരു 2% ആൾക്കാരാണ് ഗേ കപ്പിൾസിൽ നിന്ന് അവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Is it because of that societal norms or they don't even know ആരോട് പോയി കൺഫൈഡ് ചെയ്യണം, അതോ ഈ ഫാമിലി പ്രഷറിലെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനും അതും ഇതും that's very common, അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ്? So what do you think, why is that reason? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതൽ സൊസൈറ്റൽ നോംസ് കാരണം നമുക്ക് ഗിൽറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ റിജക്ഷൻ ഉണ്ടാവും, സൊസൈറ്റൽ പ്രഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്തെ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഞാൻ എന്നൊരു വ്യക്തി കമൗട്ട് ചെയ്ത് നാട്ടുകാരോടും വീട്ടുകാരോടും തുറന്ന് പറയാത്തതിൻ്റെ കാരണം. അതിനൊരു സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വുഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയർ. ബട്ട് അതിനൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല. മീഡിയയിലെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കുറവാണ്. ഞാനത് എടുത്തു പറയാം. മീഡിയ ഇപ്പോഴൊക്കെ കുറച്ച് 1-2 ക്യാരക്ടേഴ്സും മൂവിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഗുഡ്. ബട്ട് ഇനിയും വരണം, എന്നാലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കിട്ടും. 1-2 ഫാക്ടേഴ്സ്, ഈ ക്വയറിറ്റി ഈസ് സോ ബിഗ്. അതിനകത്തെ 1-2 ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രം കാണിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. യു ഹവ് ടു ഷോ എ ഡ്രാഗ് ക്വീൻ ഓൺ TV, യു ടു ഷോ എ ട്രാൻസ് ആർട്ടിസ്റ്റ് working really hard and earning their life. ഇതൊക്കെ കാണിക്കാതെ അതിനൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അവർക്കും ഉണ്ടാകത്തില്ല, അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാനും സാധിക്കില്ല. And also in terms of representation, I feel like a lot of the times like gay or trans stories are told from a very, it's important to say these stories because sometimes it's a very tragedy type story, but there isn't just tragedy, there is joy. We are all happy the way we are, and that's hardly ever shown in cinema or on TV. So I think that should also be shown, like we can also be the way we are and be happy and successful and live a good life. പക്ഷേ ദുർഗയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ട്, കാരണം അഞ്ജലി അമീറിനെയൊക്കെ പോലെ ട്രാൻസ് വുമൻ ആക്ട്രസസ് ആയിട്ട് വന്നൊരു നാടാണ് കേരളം. അതും മമ്മൂട്ടിയുടെ ഹീറോയിനായിട്ട് വനിതയിൽ കവർ മോഡലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദേ ആർ അക്സെപ്റ്റഡ്. ശ്രുതി സിത്താര, അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ ആർ വെരി പോപ്പുലർ ഔട്ട് ദെയർ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരും സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ മീഡിയയിൽ അതുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുറവാണ്, ഇപ്പോഴും ആളുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് ഓഫ് കോഴ്സ് തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരുപാട് ട്രാൻസ് വിമൻസും മെൻസും ഉണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ മൂവീസിലോട്ടും കാര്യങ്ങൾക്കും പോകാൻ പറ്റും. അതിലൊരു എക്സാമ്പിളാണ് എന്താ പറയുക, അഞ്ജലി അമീറും ശ്രുതി സിത്താരയൊക്കെ. പക്ഷേ ഈ ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ കുറേ ആൾക്കാർ 10th grade പോലും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാതെ കമ്മൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കിക്ക് ഔട്ട് ആവുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല. സോ പ്രോപ്പർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ല, പ്രോപ്പർ ഫൈനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ കേസിൽ എന്താ പറയുക, ഇതുപോലെ ഒരു വലിയൊരു മീഡിയ ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് എൻ്റെ കേസിൽ ഞാൻ കാനഡയിൽ വന്നു, ഐ ഡിഡ് മൈ ട്രാൻസിഷൻ. സോ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഗെസ് ഐ എം ദ ഓൺലി വൺ ട്രാൻസ് ഗേൾ ഇൻ among Malayali community who came here Canada and did transition. Oh, okay. Yeah, I don't know is there any trans girl, Malayali trans. Illa, I don't think so because there are girls, trans Malayali girls, but they did her transition back home and came here. പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ചെയ്തത്. അപ്പം ഓക്കെ, സോ ഐ ഹാവ് എ ഐഡൻറ്റിറ്റി. സോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് വിളിച്ചതാണെങ്കിലും ഓക്കെ, ഐ ഹാവ് ദാറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി, സോ യു ഗൈസ് കോൾ മീ. പക്ഷെ നാട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് അവർ ഓൺ സ്പേസ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിറ്റി. ബിക്കോസ് അഞ്ജലി അമീറും ശ്രുതി സിത്താരയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മേ ബി ദേ ഹാവ് ലൈക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്ലിയർ ചെയ്തു, അങ്ങനെ ദേ കെയിം ടു ദ മെയിൻ സ്ട്രീം. പക്ഷേ സാധാരണ ഭയങ്കര എഡ്യൂക്കേഷൻ കുറവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഹൗ ആർ ദി ഗോണ ലൈക്ക് represent yes, yeah. I agree to that point. ചിലപ്പം ഒരുപക്ഷെ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആസ് യു സെഡ് ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇപ്പം വീട്ടിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നു. 10th class ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ സർജറി ലൈക്ക് ദിസ് ആസ് യു സെഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിൽ അതെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇഫ് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇൻ പ്രൈവറ്റ്. അപ്പം ഞാനൊരു മെട്രോ സിറ്റിയിൽ ജീവിച്ച ഒരാളാണ്. സോ ഐ ഹാവ് സീൻ ദ ഹിജറ കൾച്ചർ ദർ. അവിടെ ബാംഗ്ലൂർ ആണെങ്കിലും ഹൈദരാബാദ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിൽ ട്രെയിനിൽ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽസ് ദേ എൻഡ് അപ്പ് ബെഗിങ് ഓർ ദേ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ടു റേസ് മണി. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം ഈ ജെൻഡർ അഫർമേഷൻ സർജറി ഒത്തിരി ഫ്രീ ആയിട്ട് ലൈക്ക് ഓൾ ദ മെഡിക്കൽ ഈവൻ ബ്രസ്റ്റ് സർജറി ആണെങ്കിലും ബോട്ടം സർജറി ആണെങ്കിലും ഓക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഇസ് ഗിവിംഗ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട്, പക്ഷെ അത് ഫുള്ളി കവേർഡ് അല്ല. So we have to raise our own fund and do the surgery and like and apply for I guess reimbursement. So namukku kittiya kitti, that's it. Okay. So yeah.
അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, സോ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് വർക്ക് ഹിയർ? ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ദാറ്റ് ജെൻഡർ അഫർമേഷൻ സർജറി ആൻഡ് ഹൗ ഇസ് എ കോസ്റ്റും? ഇവിടുത്തെ ഒരു സീൻ എങ്ങനെയാണ്? സോ ഞാൻ എൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 2021 തോന്നുന്നു. 2020 വന്നു, 2021 കോവിഡ് ടൈമിൽ തുടങ്ങി. അപ്പം എല്ലാവർക്കും മാസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ഇപ്പം മെയിൽ ടു ഫീമെയിൽ ആവുമ്പം there is a time we of course look like the very weird in between അങ്ങനെ. So the mask can ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. So yeah, I know, right? So അപ്പം ഹാസിൽ ഫ്രീ ക്ലിനിക് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലിനിക്ക് ഇവിടെ ഡൗൺ ടൗണിലുണ്ട്. So through them I connected to my family doctor and then അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഹോർമോൺ ടാബ്ലറ്റ് ആണ്. ഇപ്പം ഹോർമോൺ ടാബ്ലറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ ഹോർമോൺ ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് ഓർ ഹോർമോൺ പാച്ചസ് ഓർ സം സോർട്ട് ഓഫ് ക്രീംസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിന് ഹോർമോൺ ടാബ്ലറ്റ് എടുത്തു. ബട്ട് എന്താ പറയുക, ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ് ബിക്കോസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടാബ്ലറ്റ് ഡൈജസ്റ്റ് ആയി പോവും. സോ സോ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ ബോൾഡ് എത്തത്തുള്ളൂ. സോ ഇഞ്ചെക്ഷൻ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി. ദാറ്റ് ഇസ് ബിറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ്. And then after 1 year I did my surgeries. So surgery എല്ലാം ഇവിടെ covered ആണ്. Breast surgery free medical care, yeah. It was covered under OHIP. Yeah, so I didn't pay much for that, but I still paid for my laser and my estrogen and of course my makeup and stuff. പക്ഷേ ഇറ്റ് വാസ് മച്ച് മോർ ഈസിയർ ഫോർ യു ഇവിടെ ടൊറോണ്ടോയിൽ ഇവിടെ കാനഡയിൽ ട്രാൻസിഷൻ ആവുന്നത് അല്ലേ, എക്സ്പെൻസ് വൈസും എല്ലാം? അതെ, ഇറ്റ് വാസ് വെരി മച്ച് ഈസി ഹിയർ. ആൻഡ് ഐ റിമെമ്പർ യു മെൻഷൻ അബൌട്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് ജോലിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഇഐയും തരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പം സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെലിവറി ടൈമിൽ മെറ്റേണിറ്റി കെയർ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ, ബിക്കോസ് സർജറി ബോട്ടം സർജറി കഴിയുന്ന സമയത്ത് വി നീഡ് 6 months റെസ്റ്റ്. ഓഫ് കോഴ്സ് വി കാൻ റൺ നോ. So EI apply, of course government will be giving the funds, so just get the money, eat, chill, relax. So ഇങ്ങനെ വുമൻ ആയതിനു ശേഷം ഫുള്ളി ഇതാ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം പിന്നെ നാട്ടിൽ അമ്മയോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അവരുടെ പെട്ടെന്നൊരു റെസ്പോൺസ്? ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് 2021 തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് they were planning to make me get married to a girl. I'm like no. So I was trying to convince her. First I told them എനിക്ക് hormonal issues ഉണ്ട്. So because my hormones were so fucked up. So എനിക്ക് hormones issues ഉണ്ട്. And they're like, okay, then they blame me because I went to Manipal and did my graduation. So എൻ്റെ മണിപ്പാലിലെ ഫ്രണ്ട്സ് കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബ്ലെയിം ചെയ്തു. I had a lot of gay communities and trans girls there. So I tried to convince her, but she was not okay. She was not okay in the beginning, but even now she's not okay, but she's like tolerate. Yeah, tolerate, that's the word. Yeah. So and then she asked me after surgery, pregnant ആവാൻ പറ്റുമോ, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവുമോ, what is your future? Yeah, because they were so much concerned about my future. ഇപ്പം ഞാൻ ട്രാൻസിഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ബിക്കോസ് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ സോഷ്യലായിട്ട് കുറെ നോംസ് ഉണ്ടല്ലോ, നോംസ് ഉണ്ടല്ലോ. അതെ, യെസ്, സ്റ്റീരിയോടിപ്പിക്കൽ. അതായത് ഇപ്പം ട്രാൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ജോബ് ബെഗിങ്ങും എന്താ പറയുക പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ആണ്. പിന്നെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫ് ഉണ്ടാവും. ഷി വാസ് ലൈക്ക് വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ് ആൻഡ് ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടാവൂ, അങ്ങനെ ഓഫ് കോഴ്സ് കരുതലിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യം. അപ്പം നമ്മൾ ഓഫ് കോഴ്സ് ഇപ്പം എന്താ സർജറി ചെയ്താലും ഐ കാൺ ഹാവ് എ ബേബി, ലൈക്ക് ജെനറ്റിക്കലി എനിക്ക് baby ഉണ്ടാവത്തില്ല. So because I have no uterus, so I can't have my own baby. So it is only surgery വഴി, it's only the external organs that gets changed. പക്ഷേ internal ഉള്ളതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So how is it like very painful ആണ്? ഒത്തിരി complications? Surgeries are really painful and it is complicated because it's really complicated, but അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒത്തിരി ആളുകൾ ചെയ്യാത്തത്. പൈസ മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു പേടിയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഈ അനന്യയുടെ ഒക്കെ കേസ് നാട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല. Okay, so Ananyയുടെ കേസ് I don't know what exactly happened because എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും പ്രോപ്പറായിട്ട് സർജറി ചെയ്യണമെന്നില്ല ചിലപ്പം. So I'm no one to comment on her story because I don't know. Surgeries are really complicated, you can even die. ഇപ്പം ഞാൻ കേട്ടത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സർജറി കഴിയുമ്പം ഒരു 15 years നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് കുറയുക. സപ്പോസ് ഞാൻ 70 years വരെ ജീവിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് 15 കുറച്ച് കഴിയുമ്പം 55 വരെ ഞാൻ ജീവിക്കത്തുള്ളൂ. അത്രയും ലൈഫ് ഇവിടെ എന്താ പറയുക സ്പാൻ കുറയുക. അപ്പം
Yeah, so it's really risky surgery. Yeah, so a lot of people are scared to come. Scared, and then ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, എപ്പോഴും ബെഡിൽ തന്നെ കിടക്കണം. So they prefer to dress up and be a trans woman, but not a complete transformation. ഇല്ല, കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ആം ഫീലിംഗ് എ ഗേൾ, ആൻഡ് ദെൻ എക്സ്റ്റേണലായിട്ടും എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ സർജറി. എല്ലാം ഒത്തു വരണം. ഫൈനാൻസ്, യുവർ ബോഡി ഷുഡ് ബി റെഡി, പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരു നല്ല സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം. അത് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ ചോസൺ ഫാമിലി. സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇസ് വെരി ബിഗ്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ സമൺ ലൈക്ക് വാട്ട് യു മെൻഷൻഡ് ആൻഡ് ദി സ്റ്റോറി ദാറ്റ് യു വെന്റ് ത്രൂ. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോംപ്ലക്സിറ്റി, നമ്മൾ ഗേ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ. Then you tell them that maybe you're a drag queen. Adu adutha blow aanu parents ne. And then comes trans. It's just more complex and more difficult for parents to digest and family to deal with. In the case, like I was a guy before, right? So I can connect you guys because I was pretend like I was a guy, so I was like gay at that time, and then I was very feminist, I told before, right? And I have to act like a man. Yeah. I don't know. It's a performance. It's not true. It's not for you. It wasn't. Even for us growing up, it was a performance. Absolutely. Like, all my friends are talking about, oh, this one is hot, that one is hot. I have to. I don't think they are. Like, they're a girl. I'm not interested, but I have to say it. That's it's a it. performance. Our whole life. So again, that is a confusion. So you're saying you're not finding girls hot, but you wanted to be a gay. Pashe, like her, you also have the feminine side of it. Pashe, you don't want it to change into a trans. In mentally inside my head, my gender identity is boy. Yeah. And I'm happy with and I'm happy with that. I don't want to change that. And you're into men. And I'm into men. That's the important thing. Yeah. Ipo ഞങ്ങളുടെ കേസ് എടുത്തേ, ദിനേശ് and I were gay. Proper gay, which means he's into men, I am into men. Even when I dress up as femme, അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻഡ്രോജനസ് ലുക്കിൽ വന്നാൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഹീ ഫീൽസ് അട്രാക്ഷൻ ടു മീ ഇൻ ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഹീസ് ഓൺലി അട്രാക്റ്റഡ് ടു മീ ആസ് എ മാൻ. അതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഉള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് പോർട്രേ ചെയ്യാനായിട്ട് സൊസൈറ്റി കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ ജെൻഡർ എക്സ്പ്രഷൻ, ഐ തിങ്ക് അത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. We're all expressing our gender right now, how we want to put ourselves freedom out to there. express എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ എന്താണ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി എന്താ കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്, വി പ്രിഫർ ടു ഷോക്കേസ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് വേ, either reveal it or അത് സ്വീറ്റ് ടോക്ക് ചെയ്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ. സോ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഐ തിങ്കിങ്, നിങ്ങൾ you guys met in 2017, right? Back in a social event in Cochin. So, and all these years, Ningala, how did you handle that pressure, that societal pressure that, okay, we don't have to get married, we cannot get married to a girl now, because ariyalo naatile parents or prayam kayina picture they will start finding girls for you. And you guys are like smart too, so orappayitte being educated and smart there, ningade porageyum girls കാണും, ഇല്ലെങ്കിൽ parents കണ്ടുപിടിക്കാം. But how do you handle, നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയ ആ ഒരു story, and how do you handle that? Okay, so me and my brother, ഞങ്ങൾ 1 year difference ആയിരുന്നു. So as soon as he got married, so pressure എൻ്റെ മേൽ വന്നു. So it's like next is you. So ആ സമയം I somehow managed to postpone it, saying that I'm not settled. So I was living in Bangalore but in a rented place. So എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു flat, apartment, everything I needed before I get married. So they are like, okay, we'll give you like 2-3 years, then we will decide. അങ്ങനെ ഒരു 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ again they brought that up. So it's like, okay, ഇനി കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങി, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇനി കേട്ടാം. So then I didn't have any other excuse to tell. Then അമ്മയും അച്ഛനും കുറെ alliances അയച്ചു തരാൻ തുടങ്ങി. So then I just have to like find out like problems in that. So like, okay, ഈ പെൺകുട്ടിക്ക് തടി കുറവാണ് because I am like a stocky. So എന്നായിട്ട് മാച്ച് ആവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര വെളുപ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ അമ്മ ലൈക്ക് വാട്ട് ഈസ് റോങ് വിത്ത് യു, ലൈക്ക് എന്താ അയക്കുന്നത്, ഐ ഡോണ്ട് ഈവൻ ചെക്ക് ദെയർ പ്രൊഫൈൽസ്, ജസ്റ്റ് ഫോണിൽ പറയും ഓക്കെ ഇത് പറ്റില്ല അത് പറ്റില്ല. Then my mom and dad like what is wrong with you, like അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ ഫാമിലി ലൈക്ക് നോട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി ബട്ട് ബാക്കി റിലേറ്റീവ്സ് പറയാൻ തുടങ്ങി, ഓക്കെ ഹി ഈസ് ഹാവിങ് സം സെക്ഷൽ പ്രോബ്ലം, സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ റീസൺ ഹി ഡസന്റ് വാണ്ട് ടു ഗെറ്റ് മാരിഡ്. അങ്ങനെ റൂമേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും അമ്മ she like completely broke down, like okay, now you have to tell me what's wrong with you. So ഞാൻ പറഞ്ഞു, see ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ്, like I never told them I'm gay. ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പെണ്ണുങ്ങളോട് ഒരു സെക്ഷലി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല.
So my mom and dad are like, okay, it's just a phase. That's what everyone thinks. Okay, ഇതൊരു ചെറിയ ഫേസ് ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നീ പുറത്ത് പോയി പഠിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കാരണമായിരിക്കാം ലൈക്ക് യു ഹാവ് ബിക്കം ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കാണിച്ചാൽ സോൾവ് ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ എല്ലാം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ദേ തിങ്ക്. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും അല്ല, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ഫീൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഐ ആം. സോ അത് അഗ്രി ചെയ്യാനുള്ള അവർക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുത്തു. ദെൻ ദേ ഡോണ്ട് പ്രഷർ മീ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ്. ബട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പൂജയും വഴിപാടുകളും എപ്പോഴെങ്കിലും എൻ്റെ മനസ്സ് മാറും അതിലായിരുന്നു പിന്നെ അവരുണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് ദേ ഡിഡ്ന്റ് ടെൽ മീ ലൈക്ക് ഡയറക്ട്ലി ദാറ്റ് ഓക്കെ യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് മാരിഡ്. സോ അതിന് അത്രയൊരു പ്രഷർ ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ they were just doing the parents part. അതെ. സോ ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് മീ ടു ബി അലോൺ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. അവർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂടെ ആരാണ്? സോ അതാണ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. Insecurity. Yes, definitely. So even after moving here, അമ്മയുടെ സെയിം പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഞാൻ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ലൈക്ക് അമ്മയുള്ള ഇടത്തോളം കാലം ലൈക്ക് സമ്മൺ ഇസ് ദർ ഒരു കേരളത്തിൽ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആരുള്ളത്? അപ്പോഴാണ് ഐ ബ്രോട്ട് ലൈക്ക് സുബൻ ലൈക്ക് ഡോണ്ട് വറി ഐ ഹാവ് സമ്മൺ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. അപ്പൊ അമ്മ ലൈക്ക് താങ്ക്സ് ടു കാതൽ മൂവി ഐ വുഡ് സേ. സോ ഷീ ന്യൂ ദാറ്റ് ഓക്കെ ആർ യു ഗേ. അമ്മ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ലൈക്ക് ഷീ നോസ് ഓക്കെ സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ് ഹാപ്പൻസ്. ആൻഡ് അമ്മ ചോദിച്ചത് അതായിരുന്നു ലൈക്ക് ഇങ്ങനെയാണോ നീന്ന്. അപ്പൊ ദെൻ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വാസ് ഈസി ഫോർ മീ ടു ആക്ച്വലി കം ഔട്ട് ടു ഹെർ ദെൻ. സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു യെസ് ഐ ആം ലൈക്ക് ദിസ്. സോ അമ്മ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് നീ ഒറ്റയാവില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ സുബിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ദെൻ ഷീ വാസ് ഹാപ്പി ദാറ്റ് ലൈക്ക് സമ്മൺ ഇസ് ദർ ലൈക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് മൈ ജേർണി. എല്ലാത്തിനും അവൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ഷീ വാസ് ഹാപ്പി. Now she talks to him like whenever she calls me, she talks to him. So like it's now. Is it the same story in your side also, Subin? വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രഷർ? അതെ, പ്രഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് ലൈക്ക് ദിനേശ് സെഡ്, നമ്മൾ ഓരോ റീസൺ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ ഞാൻ കോളേജിലാണ്, ഇനി പഠിത്തത്തിന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ദെൻ we're like ഇനി ജോലിയാണ്. പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഓർത്തു ഇനിയും ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, ഞാൻ കാനഡ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റീസണിങ് ഇടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാനഡ പോട്ടെ, ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആവട്ടെ. അതായിരുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ കാനഡ വാസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ടു ടേക്ക് അനദർ ലീപ്പ്, പക്ഷെ അത് ഇസ് ഓൾസോ ടു സെറ്റിൽ യുവർ സെൽഫ്, മേക്ക് ഷുവർ യു ക്യാൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലോത്ത് യുവർ സെൽഫ്, പുട്ട് എ റൂഫ് ഓവർ യുവർ ഹെഡ് ബൈ യുവർ സെൽഫ്, ഫൈനാൻഷ്യലി സ്റ്റേബിൾ ആകാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒന്ന് വീട്ടിൽ പറയാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ആയത്. കാരണം ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കേസ് ഇച്ചിരി ഈസിയാണ്. ബട്ട് മോസ്റ്റ് പീപ്പിൾ, ഓഡിയൻസോ ആരൊക്കെ ഔട്ട് ദെയർ, it's not the same. ഇത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ people disown you. Some family members are like forcefully കല്യാണം കഴിക്കണം. Okay, let me tell you one thing. The reason I came to Canada just to transition, because if suppose ഞാൻ okay I want to be a woman എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അപ്പോൾ പറയും വേണ്ട നാട്ടിൽ തന്നെ നിന്നോ അങ്ങനെ പറയും. So I was like okay, അപ്പോൾ so I just kept quiet. And then I came to Canada, then right away okay let me do it. So അതാണ് Canada is a safe zone for especially LGBT കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? You have an option like that. ഇപ്പൊ കാനഡയിൽ വരുന്ന ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പ്രഷറിൽ നിന്നും കല്യാണം കഴിക്കാതെ ഒക്കെ വരും. അപ്പം do you have some kind of a category under immigration process too? There is humanitarian. First I'll talk about humanitarian grounds. Humanitarian ground എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മളിപ്പം ഗാസയിലാണ്, ക്വയർ ആണ്. So you're not only queer but also being hunted and in a war zone. ഇങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയോയിൽ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഗ്രൗണ്ട്സിൽ കാനഡ നമുക്ക് എൻട്രി തരും. ബട്ട് ഞങ്ങളുടെ കേസിൽ സെക്ഷൻ 377 നാട്ടിൽ അവർ അബോളിഷ് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ലൈഫ് ത്രെറ്റിലല്ല, ജീവിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവിക്കാം, എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കഷ്ടപ്പെടാമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഷ്ടപ്പെടാം. ജോലിയിലൊക്കെ അത് കിട്ടുമോ? ലൈക്ക് സ്റ്റിൽ ഡു യു തിങ്ക് നാട്ടിലൊക്കെ ഇല്ല ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇല്ല ജോലിയിലെ പാർട്ട്ണർ, ഈവൻ ദോ ദേ സേ ദാറ്റ് ഓക്കെ പാർട്ട്നേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാം, ബട്ട് ഐ ഹാവൻ സീൻ എനിവൺ ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്. സോ പക്ഷേ ഈ LGBTQല് ഗെയ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക്, എസ്പെഷ്യലി ഗെയ്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഗൈസ് അല്ലേ, ആൺകുട്ടികളല്ലേ, അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഇപ്പം ആൺകൊച്ചുങ്ങളായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ട്, ഇപ്പം ആൺകൊച്ചിന്ന് പെണ്ണായ സമയത്ത് ഞാൻ മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ സെക്യൂരിറ്റി ഭയങ്കര കുറവാണ്. പെണ്ണായിട്ട് മാറുമ്പം എനിക്ക് ചില സമയം രാത്രി പുറത്തു പോകാൻ പേടിയാണ്. ലൈക്ക് ഹോംലെസ്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഹോംലെസ്, പിന്നെ ബ്ലാക്സിനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഒരു വെപ്രാളം വരും. സോ ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി എനിക്ക് എപ്പോഴും ഇൻസെക്യൂർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നാട്ടിലെ സെക്ഷൻ 377 അവർ ഡീക്രിമിനലൈസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ചെയ്താൽ കൂടെ എ ലോട്ട് ഓഫ് മൈ ട്രാൻസ് ഗേൾസ് ദേ കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ജോലിയില്ല, ഹോർമോണിൻ്റെ മെൻ്റലി നമ്മളെ ഫുള്ള് ഡ്രെയിൻഡ് ഔട്ട് ആക്കും, ഫാമിലി സപ്പോർട്ടില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ
ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യം അവർ ചെയ്യുന്നത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഒരു കൗൺസിലറെ കൊണ്ട് കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് രണ്ട് ഗണപതി പൂജ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം. പക്ഷെ ഒന്നുമല്ല സംഭവം. അതെ, It's beyond what others see. ഇവിടെ എൻ്റെ അമ്മയും പണ്ടുണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ചരടൊക്കെ ജപിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് ഇപ്പൊ അത് എല്ലാ റിലീജിയനും ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കാത്തലിക് ആയിട്ടാണ് റേസ്ഡ് ആയത്. അപ്പം എന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ പള്ളി നേർച്ച മാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ പോയി കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്ന അച്ഛന്മാരോട് പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം. യുനോ എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു ബാധ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. തലയിൽ കളിച്ചാൽ പോകാനുള്ള നമുക്കല്ലേ അറിയത്തുള്ളൂ. I didn't tell you this the last 10 minutes. This is my 30+ years of life. I'm telling you in 5 minutes. അതായിരുന്നു അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. അത് പല ആൾക്കാർക്ക് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. സ്വിച്ച് ഇട്ട് പോലെ മാറിയെന്നാ. No, it was not. It was a culmination of preparation for more than 30 years. Exactly. When I'm ready to tell you. അത് വേറെ രാസ്. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ്, another option is നമുക്ക് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാനഡയില് ഞങ്ങള് കോൺജുഗൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ദിനേശിന് ഇങ്ങ് വരാൻ പറ്റിയത്. കോൺജുഗൽ സ്പോൺസർഷിപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലിവിങ് ടുഗെദർ പ്രൂഫ് ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു. മാരീഡ് ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു. റിലേഷൻഷിപ്പ് ജെന്യുവൻ ആണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നണം. ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ. ഇപ്പം 600 pages of documentation. Even the chat screenshot. Everything. സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക, ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയ പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അല്ലേ? All the information records. ഓട്ടോയിലെ റെക്കോർഡ്സിന്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു ഫയൽ ഇരിപ്പുണ്ട്, ഇത്ര പേജ് ഉള്ളത്. അല്ല, ഇപ്പൊ കോമൺ ലോവും കോൺജുഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പും സെയിം ആണോ? കോമൺ ലോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച്, ഞാൻ ഓഡിയൻസിനോട് പറയാം, കോമൺ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രൂഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കോമൺ ലോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും. നമുക്ക് ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രൂഫ് ഇല്ല എങ്കിൽ കോൺജുഗൽ സ്പോൺസർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺജുഗൽ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അതിന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അഡ്രസ് ഇല്ല, ഒരുമിച്ച് ബാങ്ക് ഫൈനാൻസും ഒരുമിച്ചല്ല, താമസിക്കുന്ന ഒരുമിച്ചല്ല, ഒന്നും ഒരുമിച്ചല്ല. But you're living as if you're partners. Maybe in different cities. ഞങ്ങളുടെ കേസിൽ ഡിഫറെന്റ് സിറ്റീസ് ആയിരുന്നു, ബാംഗ്ലൂർ, കോട്ടയം. ഞങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് സിറ്റീസിൽ നിന്നു. സോ that all put together and spelled it as conjugal sponsorshipലാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് ചെയ്തത്. There's so many options out there. Just Google ചെയ്യുക ഇമിഗ്രേഷൻ ഏജന്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കണ്ട. So to add on to that, so you said conjugal, our common law partner relationship ഇവിടെ വന്നു, and now you guys are thinking about next step of marriage. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ നമുക്കറിയാം, മാരേജ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഓടിപ്പോകുന്ന ഒരാൾക്കാരാണ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ലോട്ട് ഓഫ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, ലവ്, ഫൈനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്, സോ മെനി തിങ്സ്. അത് ഒരു ബോണ്ടാണ്. അതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങണമെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പെൻസീവ് പ്രോസസ്. അത്രയും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ജനറേഷനിൽ നിങ്ങൾ യു ഗൈസ് ഹാവ് വാണ്ടഡ് ടു ടേക്ക് എ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, റൈറ്റ്, ഫ്രം ജസ്റ്റ് കോമൺ ലോ പാർട്ട്നേഴ്സ് ടു മാരീഡ്. അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? See, it's like 4.5 years of long distance. First of all, we couldn't meet, so even that we survived. So അതുപോലും ലൈക്ക് പലർക്കും പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. Even we had that like downs and downs, like should we end this because there is no future. Like ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഇതിൽ ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് എൻ്റെ PR റിജക്റ്റ് ആയി. We had plans to meet several times. അതെല്ലാം കോവിഡ്, താങ്ക്സ് ടു കോവിഡ്. So അത് കാരണം എല്ലാം cancelled ആയി. So then we were like, okay, now what's next? അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് we started living together. So it's basically just to celebrate our love, and it's almost like an affirmation, like okay, ഇത്രയും ഞങ്ങൾ എത്തി. So we just wanted to celebrate കടമ്പകൾ കടന്നു വന്നതാണ്. ഇതൊരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ each of us are celebrating a big milestone. Yes. You're celebrating a milestone. Your personality is here. You're celebrating a milestone. You're here. ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണ്. ഇതെല്ലാം ഒരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ്. അപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾക്കൊരു മൈൽ സ്റ്റോൺ ആണ്. അതിപ്പം heterosexual couples, അതായത് straight couples out there do the same thing. അവരുടെ ഇടയിലും കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ട്, ഒട്ടും കല്യാണം കഴിക്കണം. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങള് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്ത് തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ തന്നെയാണ്. And we just wanted to show that like, so ഇത്രയും കാലം ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കല്യാണം അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. It's not legal, right? So we just wanted to show that this is also possible. ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരും maybe a few handful മാത്രമേ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. So it's a big deal for us to
ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വി വാണ്ടഡ് ടു എക്കോ ടു അതർ പീപ്പിൾ. ഇപ്പം പുതിയതായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഒരു ദൂരെ നിന്ന് ഒരു 1000 ഫീറ്റിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ, ആ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ, ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി പോസിബിൾ ആണ് എന്ന് കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, ഐ നീഡ് പീപ്പിൾ ടു സീ ഇറ്റ്. See and accept. So coming back to Veronica, so for you drag culture is very എന്താ പറയുക ഒരു very different ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ്. You are like being a drag queen. അപ്പം വീട്ടിൽ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? Is it accepted there? I haven't told anyone at home. Like my cousins know, some of my close friends and all of my friends here, they know. But it's very difficult to say something like this to my parents, because I feel like the first question will be like, when you came out as gay, we asked you, do you want to be a woman? That's what they asked me. Yeah. So I was like, no, I don't want to be a woman. But then if I show them this, they'll get even more confused. But I think there's more education required. We have to talk to them about gender expression, gender identity, all of that. And I have to make it clear. Yeah, I have to make it clear to them that I am a boy. I always want to be a boy. But when I want to perform, when I have to perform, I like performing as a girl in drag. And sometimes in India, it might be difficult for them to even understand or grasp this thought idea of, oh, everybody's like, why would you want to be a woman when you're a man? That's the basic consensus. But it's like, why do we have to choose one or the other when this interests me and then I'm going to do this versus this is not how I am every day, 24/7. Yeah, you have a job, 9 to 5 job. I have a 9 to 5 job. I have my other friends and stuff like that. So that is one part of my life, and this is a very So this is a weekend small activity. Weekend activity, basically. Because yeah. you love dancing. Because I love dancing. Actually, I love how long does it performing. take? Like, what is it creative process? Today I woke up at 7:45 a.m. No, it doesn't take that long. I feel like the longer thing is like shaving and this shaving. Being a girl, and, right? yeah, it's Physical transformation. Seriously, it's like I have a new appreciation for women and what they have to go through. I was like, why does it take so long to do makeup? This took like 1.5 hours. So, and obviously because like under this I'm a man, I have a beard, so I have to like fully shave and cover it, and there's like a lot of steps. But in terms of performance, I feel like for me, like I said before, I like watching Bollywood and dancing to Bollywood. So for me it was just like, okay, I'm going to choose one. Like for my first performance I chose Nora Fatehi, and then I chose 2 of her songs. I did my own choreography, did my own makeup. I borrowed clothes for the first time I did drag from one of my drag queen friends, and I wanted to do it myself. So even now, everything that you see now, all of this is mine, and I've done everything. In the beginning it was all borrowed. I borrowed a wig, I borrowed everything. So right now it takes like about 2 hours to get from boy Varun to Veronica. But yeah, I think it's But you worth it. love it, right? Because I you're definitely love performing it. and all that. Because going out and performing, it gives me such a thrill, because people like it when I perform. They tip me money when when That I helps. perform. Yeah, I know. Yeah. They give a lot of tip. Yeah, they do. Yeah. I actually have a video of a girl doing this and giving me like $5 like So big- this is a good So- point. Yeah, because 5-9 ക്ലബിൽ ജിറ്റയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ക്ലബ് ഉണ്ട് അവിടെ ഒരുപാട് ഡ്രാഗ് ക്വീൻസ് പെർഫോം ചെയ്യും അവർക്ക് they get a lot of money. Yeah. See, a lot. it's incentive. E art form and expression. Why is it's important to us as well? ഇത് നമ്മൾ ചുമ്മാ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഇതും കൊണ്ട് ഒരു ഇൻകമും കിട്ടും, ഒരു സെക്കൻഡറി ഓർ ടെർഷ്യറി ഇൻകം ആയി. നമ്മുടെ ഡ്രാഗ് ഇത് എന്ത് എക്സ്പെൻസീവ് ആണെന്നറിയോ? expensive. Yeah. ഒരു തവണ Even ഇട്ട makeup. ഔട്ട്ഫിറ്റ്, and one Outfits. time you wear an outfit, you probably won't show it up again. അപ്പൊ അത് അടുത്ത ദിവസം it's like വേറെ എന്തെങ്കിലും മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ആണ്. Depends on the performance too. Like Bollywood, if I'm doing like Madhuri Dixit, this is fine. But if I'm doing Nora Fatehi, I can't wear this. I have to buy new exactly. clothes. So how is that audience interaction? You said they give you tips. Yeah. But do they also, it could be because of lot of misconceptions out there. Does people ഒരു എന്താ പറയുക drag queen എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ടിപ്പിന് വേണ്ടി do they also expect you to like compromise yourself and
do different things like sexually compromise, and is it just dance matramano? How is that audience in our expectation? For me personally, I haven't faced anything like that because sometimes depends. Like when we go to drag queens that are not like South Asian, they're wearing more revealing clothes, and sometimes I have worn revealing clothes too. So when they're coming to tip you, most people just give you the money and you take the money from them. But sometimes they'll come and they'll put it here or they'll put it here, and you have to, I guess, draw the line of what you want to do. If I don't want anybody touching me, then I will ask for the money. If they're giving it to me, I will take it from them. But it's not an expectation. It's not an expectation. That hasn't happened with me, at least. So I guess I'm lucky. I don't have to face that. I haven't had to face that. So yeah, you just have to draw your line. And sometimes when there are people who come up to you and give you a lot of money. Like you usually have to tip like $5. Sometimes people tip $20, $50. Nice. So yes, it has come in my mind before. The thought has come that, okay, why are they giving me $50? Like, what are they expecting from me? And yeah, people buy you drinks. If they don't want to give you money, they'll just buy you a shot. So people എന്ന് പറയുന്നത്, is it only the community? Where do you perform? ഇത് എവിടെയാണ് കാണാൻ പറ്റുക? Like where do you see those drag? I perform mostly in the Village, which is in Toronto. So there's a Church Street which has 5 or 6 gay bars. Okay. So is it only the community who comes and watch, or even the straight people? Anyone can come and watch, but the bars are mostly gay. It's run by gay people for gay people, but anyone can come and see. And mostly the people who are at like the Woodies and stuff, it's a good mix. It's mostly gay people, there's straight people, there's lesbians, women, everyone. Yeah. And how big is the South Asian drag community here in Canada? The South Asian drag community is not very big. I personally know about maybe 12 or 15 South Asian drag queens in Canada, not just in Toronto. So, I mean, most of us are in Toronto because it's the biggest city and there's a lot of drag happening here, but I know a few in Ottawa, Vancouver, Montreal. So, yeah, it's not that big, but the South Asian population is so big here. Yeah. So, I know even if new queens are coming up, there's appetite for it. People want to see more Bollywood. People want to see more Tollywood. More Hollywood. Like literally, I have performed in English and Hindi so far. But if I get a chance to perform on any of the other songs, because dancing is my passion, I love to do that. So if there's a special event, like recently there was a Kuttu event. Yeah. You guys went for it? No, we didn't go. No, we didn't go. But there was a Kuttu event where there was literally only Tamil music. Kuttu part. So like upbeat, very like very dancey, like you see like you see in movies. It was that, and a lot of my Tamilian friends had gone for that. I was supposed to go, but I didn't. Okay. But it would have been fun to go there. I'm not saying that drag performances happened there. I don't think any drag performances happened, but there's new events happening for certain communities. Like this Kuttu event was for gay like Tamilians here. So there's new events coming up where you can, and I have actually thought about, I do events over the weekend, like I run a meetup group. So that's also my passion. So I have been starting of thinking about like having like an open stage where I performed and won. They stopped doing that after like 3 years. So I was thinking maybe I like doing events. I can do that too and create a space for South Asians. That's very important. But still, overall, I feel Canada is very much accepted in terms of the culture. Any type of people, they are all inclusive. But that could be another reason pala schoolകളിലും the sex education starts at a very young age. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിലെ ചെറുപ്പം മുതലേ ടീച്ചേഴ്സ് അതിന് എക്സ്പോസ് ചെയ്യും, പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് സംഭവങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ. പക്ഷേ നമ്മളൊരു കോമൺ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ എവറിബഡി ആസ് പേരൻസ് ഓർ എവറിബഡി ഹാസ് ദിസ് തിങ് ദാറ്റ് അയ്യോ ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിലെ പിള്ളേരെ ഇതിൽ എക്സ്പോസ് ചെയ്താൽ you are, instead of giving them education, it's like you're putting that seed in their mind, oh enna ingane ayalo enna. Do you think adupole endengilokka myths do you think which is not true? So ഞങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സിൽ we never had like sexual education. So അത് കാരണം probably in 15 years I was confused because what am I? Like ഞാൻ സ്വയം അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എന്നെ ഒരു ഗേ ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർ പോർട്രേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Because I didn't know whether I was gay. So before that, because എനിക്ക് ഡാൻസ് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമായിരുന്നു.
ആൻഡ് ഡാൻസ് ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് ബ്രിങ് യുവർ ഫെമിനിൻ നേച്ചർ ടു. സോ ആ ഒരു ബിഹേവിയേഴ്സ് കൊണ്ട് കുറേ പേര് എന്നെ പലതും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ചാന്തുപൊട്ട മൂവി വന്നതും ഇറ്റ് വാസ് ഹോറിബിൾ ബിക്കോസ് സിൻസ് ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹേറ്റിംഗ് ഡാൻസ്. അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്നെ ഒരു ട്രോമറ്റൈസ് ചെയ്തു. ബിക്കോസ് എല്ലാവരും കൂടുതൽ ഓക്കെ ഇവൻ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹേറ്റിംഗ്. പിന്നെ എൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഫെമിനിൻ വോയിസ് ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. സോ പാടുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഫെമിനിൻ ടച്ചിൽ പാടുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇവൻ ഇങ്ങനെയാണ്, ഗേ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ പാടുന്നത്. ദാറ്റ് ആക്ച്വലി ഇപ്പോഴും ഞാൻ പാട്ട് കേൾക്കാറില്ല. അത് കേൾക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് ആ ട്രോമ തിരിച്ചു വരാം. സോ ചെറുപ്പത്തിൽ അത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ അവയർനെസ്. നമ്മളോട് ഒരാൾ പറയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് സെക്സ്, ഇതാണ് മെയിൽ, ഫീമെയിൽ, ട്രാൻസ് ഓർ ഗേ വാട്ട് എവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണല്ലോ. അതിന് പകരം ഓക്കെ ഇത് ഇന്ന ചില മൂവീസിൽ കിസ്സിങ് സീൻ വരുമ്പോൾ അത് കാണിട്ട് അപ്പോഴും മാറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി കൂടും, ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക അല്ലേ. അപ്പം ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല, എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഓപ്പൺ ആണ്, അറിയാം. പക്ഷെ ഇതൊരു ഈ സെയിം ദിനേശ് പറഞ്ഞ പോയിന്റും അതൊക്കെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കൊളൈഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൊണ്ട് കിഡ്സിനെ ആം ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അവരും ഞങ്ങളെ പോലെ ഒരു 10-20 വർഷം 25 വർഷം കൺഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. We were able to get out unscathed, keeping our mental health intact. Another kid might not. You know, somebody who's looking out for yourself, maybe not. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആ അവയർനെസ് റേസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പല സൈഡിലേക്കും പോവാം. നമ്മുടെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 50-50 ചാൻസേ ഉള്ളൂ that they'll either make it or they'll break it. So to just like wrap up, if I ask you a question, ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ ഇപ്പം നിങ്ങൾ വന്നതുപോലെ തന്നെ റിവീൽ ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി ആളുകൾക്ക് പുറത്തോട്ട് വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. they don't want to reveal your true identity because of fear-ഉം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളും. So അങ്ങനെയുള്ളവരോട് what will be that one message which you guys want to share? See, it's all up to them too. So ചിലർ കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. ലൈക്ക് ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ even though I know I'm gay and I'm open to my family, but it doesn't mean that I have to tell everyone. Because like how straight couples അവരുടെ personal life, it's their personal right? So it doesn't mean that okay being gay you need to come out to everyone. So it's up to them. So whatever you're comfortable. Yeah, whatever you're comfortable. And whoever you're comfortable with coming out. Yeah. അപ്പോൾ കം ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു നീഡ് ടു നോ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യലി ആൻഡ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ സോഷ്യൽ സർക്കിൾ ഹു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സപ്പോർട്ട് ദം. ഓൺലി ദെൻ യു ഷുഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് കമ്മിങ് ഔട്ട്. Till then, yeah, just be yourself, I would say. ഇത് ദിനേശിന്റെ മെസ്സേജ് ആണ് കേട്ടോ. Take it with a little grain of salt. Do you have something to say? ദുർഗയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഇതുപോലെ ഒത്തിരി പേർക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ ഇപ്പൊ ട്രാൻസ് ആവാനൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ പേടിച്ചിട്ട് വരാത്തവരുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊരു മെസ്സേജ് എന്തായിരിക്കും ദുർഗയിൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന്? നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് ജീവിക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയായിട്ട് ഇപ്പം മാറി, ഇപ്പം ഒരു ആൺകൊച്ചിന് പെൺകൊച്ചാണ്, എത്ര നാൾ ആ കുട്ടി ആണായിട്ട് അഭിനയിച്ച് നടക്കും. സോ accept the reality or accept the truth, be yourself. That's it. Yeah. Okay, so thank you all of you for being here with us today. It was a wonderful time. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പലർക്കും അറിയാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു, which is great. Anyways, all the best for your future. Thank you. Thank you. Appreciate it. Thank you.